أهلا أستاذ. هلا كيفك؟ Guten Tag, guten Tag. كيف هالويك اند كان؟ Good أستاذ. منيح جود أستاذ هيدا بقى التست بنعمل Thursday. هواي ثيرزداي جير بيتكري يابان انت امتى أستاذ؟ استاذ هي اسبوع كله تست. يس كله أستاذ امتى؟ شو؟ استاذ ليش امتى كان التست؟ بس هيدا اليوم بس تيوزداي يعني طبعا التست يعني طبعا نعمل او Wednesday التست. tomorrow بس بالcombinations permutations. استاذ بان تبع بان جنرال. انا راح اعمل واحد كويز دروب. اوكي هلا هون شو كويز اون ترانسفورميشن. شو استاذ شو هاي؟ حكيت استاذ الله بعد هيك كمان عن مسابقة كان The more we record your name please fill your name. استاذ شو؟ بسم الله. الله وينه توماس؟ ساند مسج فور توماس. قصته هذا توماس. هيك كلاس ورك نعمل سوا. send a message for Thomas to join. يلا هلا عم بعمل لك كول. فان استاذ وينه هيدا الفورم؟ شو؟ الكويز هيدا. هلا استاذ. شو هيدا استاذ؟ لكن تونينج ما يلا كل واحد بيحل بارت. استاذ هلا شو هيدا البيريد مش مع الاس جي اس بس. ايوه Okay, are you ready to make a quiz in transformation? يلا ها استاذ. Not that much. Can you do a quiz? يلا بنعمل هلا. نتسلى. طيب يلا. Read the given. يلا بس هيدا استاذ. Right isosceles at O. A, J, and Ki respectively midpoints of segment. R is R and center I and angle 90, and T a translation of vector of AB, and F R round T and G T round R. And بدنا نلاقي F of K. يلا. F of K. Choose the correct answer. J, K ولا A. يلا. Start, Chris.
يلا ها. wait Stace. Chris, أول شيء إن F is R Nick, I need- round T. I need the answer. You have to wait for 1 minute, analyze, and give me the answer. اوكي. Yana Chris, what's the answer? I, J, K, or A? JK or A. A. It's A. Thomas, what did you say? كي. K. Okay, K is the correct answer. solution. K. لا تفسير هيك. They wrote translation of K with half AB ده هيك. You need that. Yes. Yeah, 1 second. أول شيء بنعمل translation. What is the translation? half a b vector. شو بنعمل أول شيء؟ I need f of k. F of k equals R round T of k equal R T of k. What is the translation of k by half AB? J. Equal rotation of J. What is the rotation of J with center I وangle pi over 2? K. Okay. Haikaz, you have to answer the second one. Okay. Determine f of I, Haikaz. F of I. Yeah, 1 minute. Yeah. F of I, يعطينا 3 choices, B, O, or A. Rotation round translation of I. Rotation translation of I is A. أول شيء بنعمل احنا بنلاقي F ولا G؟ F of I, yes. Rotation أول شيء translation. أول شيء بنعمل translation. Yes, translation of I with half AB is B. Yes. Okay. Rotation of B. Rotation of B with center I and angle pi over 2. Yes. Center I and angle pi over 2 ده بيعطي أنت بدك تقول لي نيو بوينت بيطلع. شو؟ B. شو بيطلع؟ B, O, or A? O. O. بيطلع. Yes, oh. اوكي واضح هيدا ولا بنفسر؟ واضح. بدي شو واحد فيجر كيف هيك. أول شيء بنعمل translation للI بيطلع B. Then to make the rotation with center I وangle pi over 2 we join IB. يعني او اي بيطلع مثل ميديان هيك شيء.
Yes. بيطلع ال IBIO 90. بتعرف ليش ال IBIO 90؟ Okay. Thomas, what is FA? يلا ها. FA R round T of A. This is picture. Yeah. R round. This is the picture. I. أول شيء F of A is I. بعدين what is the rotation of I? I. I. Why is I? Center invariant. I بيطلع هون I. وهون شو طلع عنا قلنا؟ O. What is the nature? بس What is the nature of F? Yes, Haikaz, what do you want to ask? nothing says خلاص. Rotation. Rotation composite. The translation is the rotation. Okay. What is the nature? Rotation of center I angle pi over 2 or rotation of center K angle pi over 2 or translation. Which one is the correct? Center I. كيف عرفت center I? R rotation T بيطلع rotation. Center la rotation is I. استاذ استاذ لحظة شوي. Yes, Chris. هذا ار upon round T I can we upon a new center Yes. or round T. So I have R I pi over 2 round the translation. Round the translation by half AB. You get a rotation of different centers angle pi over 2. What is the center? Is it I? K. K. طيب how to know it is K? شو بنعمل؟ F of K. F of K. شو بيطلع F of K؟ عملنا فوق أستاذ. عملنا F of K. Yes. إيه. أول شيء. طلع ال F of K is K. أصلا F of K is K. Yes, K is invariant, so that its center. So the correct answer is B. Check. بس في غير طريقة يعني نعمل rotation بعدين translation هيك. ما في غير composite of a rotation and a translation is a rotation. لا مش هنلاقي السنتر. ما فينا نلاقي السنتر غير ما نلاقي invariant point. Christ, J of J. How much is J of J? أستاذ اطلع فوق يا شو كان J. Rotation, round translation. J. Yes. J.
Can you say why? ده عملت R of J طلع K Yes. and half AB is KJ. Yeah, okay, correct. So here, what's the correct answer? Is how much? What's you get? J. 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 Haikaz, determine G of O. What is G of O, Haikaz? G is translation, composite, rotation. Rotation of O with center I. And angle pi over 2. Yes. ده السيلز بيطلع B. No يا هايكاز، انتبه يا A. بيطلع A. انتبه للسنس يا هايكاز. بغالبة هي سنس. يا زلمه دغري حط هيك بوزيتيف. I need to move it in the positive. كيف the positive? Upwards ولا downwards؟ هيك. بيطلع A. Rotation of O is A. بيرجع translation لل A. What will be translation of A؟ هيك بوزيتيف. يطلع I. بيطلع O I. Stays. Yes. I O I Rotation. I O I A هيك positive. Okay. I O I B is negative. So here what you get? Which point do we get? I? I. Yes. Nature of G. Thomas. Rotation of center G minus pi over 2, central symmetry, or rotation of center J angle pi over 2. On composite of a translation and the rotation كمان بيطلع rotation no? شو السنتر؟ شو الانجل؟ Center J and angle pi over 2. T round R بيطلع rotation angle pi over 2. Which point is invariant? By G. J. شفنا هون rotation البوينت J هي is invariant هي J. هيدا inverse. Yes, crest. شو؟ أبو عايزين تفسر لنا؟ هيدا استاذ الفان الانفرس استاذ Inverse. ليك الانفرس. شو كان الاف يا كان تي راوند ار. الاف شو طلع معنا الاف؟ A rotation of center K and angle pi over 2. اف هو روتيشن اوف سنتر كي وانجل باي اوفر 2. يس. الاف انفرس يعني بنعمل 1 over K and minus pi over 2. نو 1 اوفر كي اذا كان الريشيو يا اف انفرس بيعطي Plus pi. روتيشن سنتر كي وانجل ماينس باي اوفر 2. بس بنغير الانجل. بس بنغير الانجل. بالدايليشن استاذ اطلع فوق.
بس لحظة شوي بدي أقول لكم شغلة. هيدا الاس إذا كان similitude of center I وريشيو K وانجل ألفا. الاس inverse بيطلع center I remains I بصير الريشيو 1 over K ايه هون بيصير 1 over K. والانجل minus ألفا. يعني in case of a dilation شو بيتغير بالدايليشن؟ الريشيو. بصير 1 over K. وبالروتيشن اوكي I need H of O. H of O. That last is. Okay. H of O. What is H of O? شو بده يعني هون هي G round هي شو معنى اياها؟ G round F inverse yes. yes. G round F inverse. Yes. شو بيطلع G round F inverse؟ السنتر بناخد الكي G والانجل minus pi over. G round F inverse of O. What is F inverse of O? الF شو طبعا؟ الF هي center K. مش هيك؟ Yes. center Yes. K وانجل minus pi over 2. مين بيطلع؟ F inverse of O. J. I need I. هيدا center K وانجل minus pi over 2. بدي اعمل لها روتيشن انجل minus pi over 2 بيطلع I. What is it? says عندي السؤال. It Yes. says من K center بنروح للO، من O نعمل rotation من I ولا من K؟ من K. You have to rotate. K is fixed. KO. You have to rotate KO. Yes. Either downwards or upwards. KO. That's from where? I'm from K. You fix K. You fix K. As if you draw a circle of center K and radius KO. هيدا KO مش هيك؟ Yes. بدك تعمل له روتيشن. لفوق minus pi over 2. هلا what is G of I? G of I. What is G? What's the center of G? I. Center of G. No, J. J. How to rotate J I? can. How to rotate I with center G, J and angle pi over 2? Which point you get? B. K. Oh my God. K is still. يا جماعة. Yes. I K. have to rotate. I have to find the angle يعني. Which point gives J equal pi over 2? We get J equal pi over 2. JI or JB. J B is minus pi over 2. Is B. We get B therefore. The correct answer is B. Says the angle. So the correct answer is yes. The center J or I? J. So the correct answer is B. Haikaz, what's the nature of H? Central symmetry, translation,
ولا identity transformation؟ من حد استاذ G of center J round F inverse. G شو كان عندها؟ هي rotation. شو السنتر؟ center J J وانجل باي اوفر 2. والاف انفرس شو كان عندها سنتر؟ K K وانجل ماينس باي اوفر 2. بيطلع عنا روتيشن of center اوميجا وانجل قد ايه؟ 0 انجل 0. يعني شو بيكون عنا؟ transformation translation translation لو طلعت باي كانت central symmetry. Translation with vector OB. استاذ كيف كان بيطلع identity transformation Identity لو if they have the same center both of them بيطلع identity. عرفنا ليش فيكتور او بي؟ لانه هون لقينا جي راوند اف انفرس اوف او طلع بي. الاو صارت بي. يعني we have a translation with vector OB. Okay, question. Let M1 equal F of M. Thomas. و M2 equal GM. Then M1, M2 equal to which vector? نعمل F of M equal M1 و F عنده center I no K شو بده يطلع؟ نطلع vector من هيدا. So I take G round F inverse of which point? G F inverse of M1. What is F مش inverse M M1? ما عندي F inverse of M. I cannot find F inverse of M. What is the F inverse of M1? Is Fm equal M1? يعني F inverse of M1 is M M. G of M which is equal M2. What is the nature of G round F inverse? translation of With- vector OB So M1, M2 vector will be equal to which vector? OB Equal OB vector. استاذ OB كيف هون لقينا فوق OB هون بقى انه G round F inverse هي translation with vector OB. أوكي. استاذ هي translation اورينج تبعه ناخذ اول vector M1 and the image. بيطلع الفيكتور. استاذ هي اكسرسايز كثير منيح في كل شيء. إيه هذا الاكسرسايز جبت لكم اياه بالفيرست تيرم اذا بتتذكر. شو أي ترم استاذ اول من الفيرست تيرم
يعني ترايل. يس بالترايل. هلا مين توماس ولا كريست بعده هلا؟ شو؟ يلا هيدا شو عندنا؟ هيدا الكومبلكس 4 معنا. هيدا الكومبلكس 4 شو هو هيدا؟ روتيشن or rotation. Says when the question. استاذ Is the استاذ complex form of A استاذ نعمل B over 1 minus A. أول شيء ليش روتيشن هيدا؟ ال A قد ايه ال A هون؟ ال A how much؟ half minus radical 3 over 2i. I radical 3 over 2 مش هيك؟ Yeah. موديولوس لل A equals 2 1 over 4 plus 3 over 4 equal 1. This is why it is a rotation. The argument lil A, how much is the argument of A? Argument lil half minus I radical 3 over 2 by using your calculator. بعدكم تذكروا كيف تلاقوا الارجيومنت؟ Yeah. Mode complex yes 1 over 2 بيطلع negative minus pi over 3. يعني radical 3 اضربها. هلا صار عندنا يعني هيدا هيدا شلنا هيدا. not correct. في عندنا هيدا correct وهيدا correct. كيف نعرف which one is correct؟ ما نجيب نعمل B over 1 minus A. Zi equal B over 1 minus A. استاذ اذا كان اصلا بس بنعمل هيك وبيت الانسر. هلا بشوف قد ايه بيطلع Zi. B is plus I into 1 minus radical 3 over 2 over 1 minus A, 1 minus half plus I radical 3 over 2. بنحط هيدا على الكالكوليتر. معك كالكوليتر يا توماس؟ yes 1 minus half it becomes half يعني. حط هيدا على الكالكوليتر شوف هذا شو بيطلع عنا. كله حط. Yes, so half of it. ما تحط minus 1 without minus over 2. Don't put over 2. Don't use هيدا 2. We can skip 2 to no بس يلي فوق. استاذ عم بيكتب syntax error. في شيء كاتب غلط. كيف استاذ؟ هون كله صح. No. بس دي ايه استاذ انت هون كاتب 1 over 2 plus I radical 3 over 2 لازم يكون هيدا minus. No.
أستاذ عم بيعطي minus 1 plus radical 6 over 4 plus 1.07. Let's check. أستاذ هيدا اللي تحت لازم يكون minus I radical 3 over 2. Mode complex. أستاذ minus 0.86 plus 1.07 I. يعني بيطلع تاني واحد إذا بدنا نعمل راوند. اوكي بيطلع minus 1 plus I. يعني السنتر هو minus 1 1. ما عم تعرفوا تستخدموا الكالكوليتر مبين. هيدا الكوريكت انسر. إيه أستاذ عم تكتب غلط. ليك يا حجاء عيد على الكالكوليتر. حط على الكالكوليتر. Did you start? توماس. توميك. بيطلع minus 1 plus I. يعني بيطلع السنتر minus 1 1.